Anaingia makamo wa mheshimiwa penye hadhi ya kuvutia. Zanzibar, karibuni twawaambia, visiwa vilivyo bora kwenye viwango vya dunia. Zanzibar, karibuni twawaambia, visiwa vilivyo bora kwa viwango vya dunia. Zanzibar, karibuni twawaambia, visiwa vilivyo bora kwa viwango vya dunia. Karibuni twawaambia, visiwa vilivyo bora penye hadhi kwa dunia. Zanzibar, karibuni twawaambia, visiwa vilivyo bora kwa viwango vya dunia. Zanzibar, asante sana, naomba kwa kitako. Visiwa vilivyo bora. Muda mfupi ujao pia ataingia makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ambaye ndiye mgeni rasmi wa shughuli yetu ya leo. Kwa hivyo tuendelee kujipanga katika nafasi zetu, na sasa hivi shughuli yetu itaanza rasmi. Sasa kuendelea kidogo. mashaka na kazi, ugonjwa ni suda, kufa ni faradhi, uchungue wa mwanae, aujuae Fatuma mzazi. Wasema siti wakia
walidhani sikipati kisicho uchungue wa mwanae, aujuae Fatuma mzazi, uchungue wa mwanae, aujuae Fatuma mzazi, kapata tabu mashaka na kazi, ugonjwa ni suna kufani faradhi, uchungue wa mwanae, aujuae Fatuma mzazi. Na uzawi wasema siti wakificho, na mifahari ya ndani kisicho. Walidhani sikipati kisicho uchungue wa mwanae, aujuae Fatuma mzazi. Naam, anaingia sasa mgeni rasmi, Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masoud Othman ndiye mgeni rasmi wa shughuli hii. Karibu sana sana kabisa Mheshimiwa kwenye shughuli yetu. Naam. Asante. Naomba tukaeni. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Heber Suleiman Abdallah, meza kuu hapa, Bwana Musi Maimane, kiongozi wa chama cha Bid for Africa cha South Africa, samahani, Mheshimiwa Kaimu Mkurugenzi Mkuu, Afisa Mkuu Mtendaji wa Maalim Seif Foundation, Ismail Jusa, ndugu yangu Deus hapa, miongoni mwa wadhamini wakubwa wa foundation yetu Maalim Seif. Tunaye mama yetu hapa, Mama Wena Sinani, na tunaye pia miongoni mwa wadhamini Nasor Mazrui na mwanasiasa mkongwe hapa Zanzibar. Waheshimiwa mlioko chini hapa, kwa umuhimu mkubwa sana natambueni kuwepo kwenu. Karibuni kwenye shughuli yetu hii. Nianze kwa kusema kwamba ni nukuu labda yaliyoandikwa pale ndio ambayo tuleta hapa. Tunamnukuu kiongozi wetu ambaye tunamwenzi hapa, Maalim Seif Sharif Ahmad rahimahullah, akisema kwamba kiungo muhimu cha demokrasia ni kwamba serikali iliyopo madarakani inawatendea watu wote kwa usawa, na kwamba sheria za nchi zinatumika kwa ajili ya watu wote
bila ya ubaguzi. Na mwanasiasa mwingine mashuhuri wa Ujerumani Friedrich Naumann anasema kwamba utawala wa demokrasia unanawirika kwenye midahalo ya wazi, mchanganyiko wa maoni na uwezo wa kusaka mambo ya kuwaunganisha watu bila shaka badala ya yale ambayo yanatenganisha. Na huu ndio halali, ndio kumbukumbu ya kiongozi wetu kipenzi rahimahullah Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye hapa tumekusanyika kumwenzi katika mkutano huu wa tatu. Bila kuongeza maneno mengi, tuanze shughuli yetu moja kwa moja, na naomba kama ratiba inavyosema kidogo nimkaribishe Ismail Jussa ambaye ni kaimu mwenyekiti mtendaji, afisa mkuu mtendaji wa wakfu huu wa Maalim Seif Foundation kwa ajili ya kutukaribisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa mgeni wetu maalum ambaye amekuja kutuongezea haiba ya shughuli yetu, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdallah, mgeni wetu na pia kiongozi mashuhuri, rafiki yetu wa siku nyingi, kiongozi wa chama cha Build One South Africa, Honorable Musi Maimane, mama yetu mpendwa Mama Awena Sinan Masud, wajumbe wenzangu wa bodi iliyoasisi taasisi hii ya Maalim Seif Foundation. Yuko hapa Mheshimiwa Nasr Ahmed Mazrui ambaye pia ni waziri wa afya wa Zanzibar, na yuko vile vile ndugu yangu Deus Valentine Royamamu, waheshimiwa mawaziri wengine, viongozi wa vyama vya siasa, wawakilishi wa ofisi za kibalozi, viongozi wa kidini, viongozi wa asasi za kiraia, wanasiasa wazoefu na wakongwe, wasomi wetu mashuhuri, wawakilishi wa vyombo vya habari na waalikwa wote kwa jumla, asalamu alaykum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye leo ametuamsha tukiwa hai na wazima na tukaweza kukutana hapa kuendeleza kitu ambacho kwa sasa kimekuwa ni tukio la kila mwaka, kwa maana ya mkutano wa kumkumbuka na kumwenzi Maalim Seif Sharif Hamad, maisha yake na mafunzo ambayo ametuachia. Katika ufunguzi au maelezo haya makaribisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwanza nikushukuru wewe kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika shughuli yetu hii. Asante sana. Lakini vile vile tumshukuru makamu wa pili wa rais ambaye naye ametupa heshima kubwa sana ya kupokea mwaliko wetu. Lakini kwa namna ya pekee kabisa nimshukuru sana mgeni wetu Mheshimiwa Musi Maimane. I would like to thank you so much on behalf of Maalim Seif Foundation for taking the trouble to travel all the way from Johannesburg late at night and arrived here this morning, and you are already very fresh for the conference. So thank you very much. Lakini vile vile tunawashukuru nyote ambao tumewapa mialiko yetu na mkatupa heshima kwa mara nyingine tena kuja kujumuika na sisi. Katika makaribisho haya naomba niseme kwamba shughuli hizi zisingekuwa na mafanikio bila ya kushiriki kwenu. Kwa hivyo tunathamini sana wote ambao tunawapa mialiko, na wengi miongoni mwenu ambao mnajijua mna majukumu makubwa sana lakini mmeshiriki.
lakini kwa namna ya pekee ni washukuru wale ambao wanafanikisha shughuli hizi kuwa, na nitaje hasa mikutano hii. Kuna taasisi moja ya kwanza ni taasisi ya Frederick Norman Foundation. Naomba tuwapongeze sana, na yuko hapa mkurugenzi au meneja wa miradi, project manager wa Afrika Mashariki Stefan Scott, lakini pia yuko dada yetu Veni Swai hapa ambaye anaongoza ofisi ya Frederick Norman Foundation kwa upande wa Tanzania. Tunawashukuru sana. Lakini mwingine ambaye hatuna hata neno la kutamka kuelezea hisia na shukrani zetu ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Tangu mkutano wa mwanzo ambao mnakumbuka alikuja akauzindua yeye na akaizindua taasisi hii, na mkutano wa mwaka jana na wa mwaka huu, amekuwa sio tu akitoa baraka zake, lakini amekuwa akitoa mchango kuwezesha kufanyika mkutano huu. Mnakumbuka tulipofungua alituambia kwamba taasisi hii nyinyi mmeianzisha tu, lakini si yenu, ni yetu sote, kwa sababu Maalim alikuwa wetu sote na ameyaishi maneno yake hayo. Kwa hivyo tunaomba nichukue jukwaa hili na fursa hii kumshukuru. Naamini salamu zitamfika, na tunamuomba aendelee kuwa na sisi kuhakikisha kwamba shughuli zetu zinafanikiwa. Lakini vile vile kuna mmoja, yeye sitomtaja jina kwa sababu huwa ananiambia hataki kutajwa jina, lakini nimesema kwamba kuna taasisi moja na watu wawili wanaofanikisha. Huyu mmoja, yeye hata tulipomshauri kwamba tuandike katika mabango yetu, akasema Maalim Seif ni mkubwa mno kuweza kuandikwa kwamba tunamdhamini pale, kwa hivyo amekataa kabisa. Lakini najua atapata salamu hizi na yeye kupitia jukwaa hili. Tumshukuru, na naomba hata kama hamumtambui, mimi namtambua, mumpigie makofi. Tunamshukuru sana. Na niliwashukuru kwa pamoja, lakini mtu mmoja ambaye nataka kwa niaba ya taasisi yetu na wenzangu wote hapa tumshukuru sana, ni mgeni wetu ambaye kwa mwaka wa pili sasa tumekuwa naye, Mama Yoran Molon. Mwenyewe anasema huwa namuita mama kwa heshima, ndio mila zetu. Mama Yoran Molon alikuwa balozi wa Norway Tanzania, na wengi pengine walikuwa hawajui, tulikuwa tukilisema, tutaendelea kurejea kwamba wakati tunafanya mazungumzo ya mwafaka, kama kuna mtu alitoa mchango mkubwa nyuma ya pazia kutusukuma na kututia moyo pande zote mbili, na alikaa katikati, alikuwa ni Mama Yoran Molon. Na ndio maana anatufahamu sote tulikuwa katika process ile, kwa sababu alishiriki pakubwa sana. Mimi na Maalim ilikuwa ni wageni wa kila mara nyumbani kwake, kimya kimya, na wakati huo anakwenda kwa Mheshimiwa Jakaya Kikwete, anakwenda kwa Mheshimiwa Dr. Karume, anakwenda kwa Rostam, anakwenda kwa January Makamba, na wengi ambao nyuma ya pazia walikuwa wakitoa msukumo wa kufanikisha mwafaka. Tunakushukuru sana Mama Yoran kwa kuweko hapa. Kwa hivyo sikupangwa kuhutubia, nilipangwa kuja kukaribisha. Nadhani mtakubali kwamba kwa wengine wote ndio wataja hapa, mnawakilisha makundi mbalimbali, tunawakaribisha sana. Asanteni sana, na naomba MC uendelee na shughuli yako. Shukran sana, asanteni sana. Asante sana kabisa Ismail Jussa, kaimu afisa mkuu mtendaji wa Maalim Seif Foundation, kwa kutupa makaribisho haya na kuwataja ambao wamewataja na ambao hawakutajwa, wajue kwamba tunashukuru kwa nyoyo za dhati kabisa kwa kuwa sehemu ya mkutano huu wa tatu wa kumwenzi Maalim Seif. Sasa nimkaribishe mkurugenzi wa miradi wa Friedrich Naumann Foundation for Freedom kwa Afrika Mashariki, Bwana Stefan Scott, kwa ajili ya kauli yake au maneno machache kuhusu shughuli hii. Karibu sana.
Honorable First Vice President of Zanzibar, Osman Masoud Osman, Honorable Second Vice President of Zanzibar, Hemed Suleiman Abdallah, Special Guest Musi Maimane, Leader of Build One South Africa, Mama Avena Zinani Masood, Excellencies, representatives of Maalim Seif Foundation, distinguished guests. It is a great honor for me to take part in this third annual conference on the legacy of Maalim Seif and to have the opportunity to say some words on behalf of Friedrich Naumann Foundation. Friedrich Naumann Foundation, FNF, has been a partner of Maalim Seif Foundation from the very beginning, and we have supported all three annual conferences. FNF is a so-called political foundation from Germany. We are part of the liberal family and close to the Liberal Party, which is at the moment part of the governing coalition in Germany. Being liberal, that means we believe in the freedom of the individual, his rights and his responsibilities. In our 40 offices worldwide, we promote human rights and diversity. We support liberal democracy, rule of law, and good governance. And in the economic field, we champion the concept of social market economy. That means free trade, open markets, and entrepreneurship. When I first heard of the topic of this annual conference, I asked myself, what does that mean? The crisis of politics, leadership, and governance, and what could be the liberal answer to this crisis? The easy answer would be, we need better leaders. Leaders that help us to overcome the crisis in politics and governance. But it's a rare blessing to have a leader like Maalim Seif, a strong and responsible leader like him. And you can't copy him, and you never know when you have the next leader with his charisma and integrity. And actually, being a German, I always have problems with relying too much on a strong leader. You can be blessed and lucky to have a Maalim Seif. But as a German, I know you can also have bad luck and end up with a ruthless criminal like Germany did in Nazi times at the beginning of the 21st century. So this thought brought me back to the ideas of liberalism, of believing in the individual and his responsibility. It's not relying on leaders, it's relying on us, on each and everyone, and we all can take action and speak up when we realize that something is not in the order it should be. So we could speak up, and we are responsible for the well-being of our communities. We should not accept poor politics, weak leadership, and bad governance. In this sense, individual responsibility is the other side of the medal of our individual freedom. And I wish us all a successful and inspiring conference to exchange ideas on that and to remind us of the values that we share and the common objectives that we have. Ongoing, bold efforts by each of us and a continuous debate about these values and the necessary means. That is, in my view, the best answer on the crisis that is the topic of this conference, the crisis of politics, leadership, and governance. And that's my liberal message for you today, and I wish you a great conference. Thank you for having me here. Thank you. Vielen Dank. Thank you very much, Mr. Schott, for your short but very important remarks. Of course, on the importance, very even for the strong but wise leader, as we had here, our late beloved Maalim Seif.
Sasa naomba nimkaribishe kwa heshima zote makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, kutupa kauli yake, salamu zake maalum katika mkutano huu wa tatu wa kumwenzi Maalim Seif. Karibu Mheshimiwa. Mheshimiwa Othman Masoud Othman, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa mama yetu Mama Awena Sinan, mke wa marehemu Maalim Seif Sharif Hamad, Mheshimiwa Nasr Ahmed Mazrui, waziri wa afya, lakini pia ni mjumbe katika bodi hii ya wadhamini ya Maalim Seif Foundation, Mheshimiwa Ismail Jusaladu, kaimu afisa mtendaji mkuu, tanimia radhi kama vyeo vyenu nitakuwa nimevikosea, mwakilishi wetu kutoka South Africa, chama cha Bilwan, viongozi nyote mliopo na wageni waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia uhai na salama, lakini pia kwa namna ya kipekee kukutana kwenye ghafla hii muhimu ya kuendelea kumuenzi mzee wetu, kiongozi wetu marehemu Maalim Seif Sharif Hamad. Kwanza ningeomba sana sote tuendelee kumwombea dua yeye pamoja na wenzake, Mwenyezi Mungu awalaze mahala pema peponi. Ndugu viongozi na ndugu waalikwa, mimi salamu zangu zitaelekea kwenye maeneo mawili hadi matatu. Eneo la kwanza, naamini sote tunafahamu kwa nini tumekutana hapa, na tunafahamu kwa nini imeundwa hii foundation. Tumekutana hapa kumuenzi kiongozi wetu Maalim Seif Sharif Hamad. Ukiona watu wanakutana pahala kwa ajili ya kuenzi kitu, maana yake hicho kitu kina tafsiri. Kitu kibaya hakienziwi. Ukiona watu wamekutana kwa ajili ya kuenzi, watu wanaenda kuenzi kitu kizuri. Na sote tunakiri kwamba mchango wa Maalim Seif Sharif Hamad katika taifa letu na nchi yetu ulikuwa ni mkubwa sana. Niombe maono ya Maalim Seif Sharif Hamad yalikuwa ni kuliendeleza taifa letu hasa katika misingi ya amani na utulivu, usawa wa kibinadamu, lakini na kuimarisha uchumi ndani ya nchi yetu. Maoni haya tutaweza kuyafikia tukiendelea kuishi kwa umoja, mshikamano na upendo baina yetu. Upendo hauji kama hapana umoja, na umoja hauji kama hakuna upendo. Na haya yote mawili yanahitaji kuishi kwa usawa, haki, heshima na mengine yote ambayo yanaambatana na jambo hili. Kwa hiyo niwaombe Wazanzibari na Watanzania wenzangu kuendelea kuyatunza na kuyaenzi kwa dhati kutoka kwenye, wanasema kutoka kwenye kalbi za moyo wetu, yale maono sahihi ya Maalim Seif. Mimi nilipata nafasi ya kufanya naye kazi nikiwa makamu wa pili wa rais na yeye akiwa makamu wa kwanza wa rais. Nilikuwa nakaa naye sana. Kabla ya hapo pia nilipata kufanya naye kazi. Sikuwa katika ngazi ya juu sana kama hii, lakini nilikuwa naona maono yake yote yanaelekea kujenga. Kipindi ambacho tumekaa pamoja kwenye serikali hii ya awamu ya 8, mimi binafsi nilijifunza vitu vingi kwake. Alikuwa ni mtu wa kuelekeza,
lakini unapomshauri basi anafungua nafasi kubwa sana ya kuutengeneza ushauri wako liwe ni jambo zuri zaidi na la kulisaidia taifa. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa na maono makubwa, na foundation hii ni ya watu wote kwa lengo la kuenzi na kuendeleza kile kizuri ambacho amekifanya. Tukienda kinyume na kile ambacho alikikusudia na kile ambacho alikuwa anakifanya, tutakuwa hatujamtendea haki. Maalim Seif always alikuwa ni mtu wa kuhakikisha watu wanaendelea kuwa wamoja. Hakuna mtu anayebaguliwa, hakuna mtu anayekosa haki yake. Kwa hiyo haya ni maeneo makubwa sana ya kuyaangalia, na tunapoenzi tuenzi katika kuyaendeleza haya. Ili tufike huko, lazima tuhakikishe tuna change mindset za baadhi ya watu. Maana uongozi una mambo mengi na kila mmoja ana maono yake katika uongozi. Mwingine anaweza kuhisi kupita njia fulani inaweza ikuwa rahisi kufika anakokusudia, lakini bila kuangalia athari za hiyo njia ambayo anakusudia kupita. Kwa hiyo ningeomba sana tujaribu kuendelea kuwaelekeza wale wenzetu ambao mindset zao hazilengi kwenye maono ya Maalim Seif Sharif Hamad. Tuendelee kuwaelekeza wale ambao mindset zao wanahisi yale yalikuwa ni mambo ya kawaida tu, yale yaliokuwa yanaelekezwa na Maalim Seif. Na niwaombe kila mmoja tuliangalie kwa upana wake, ukubwa wake, lakini tukitanguliza maslahi ya taifa letu mbele. Vizazi vinatutegemea na vizazi vingetamani sana legacy ambayo tutaiacha sisi, jambo la kwanza iongozwe na amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Tusipowaachia vijana wetu na watoto wetu legacy hiyo, pamoja na mabadiliko ya kiuchumi, basi watasimama muda wao ukifika na watatusema kwa kile ambacho hatukukifanya vizuri. Leo hii kila mmoja ukimwambia aelezee legacy za Maalim Seif ambazo ameziwacha katika taifa hili, hakuna mtu ambaye atapata shida kuyaeleza haya. Kwa hiyo tusipofanya hivyo, ndugu zangu, waalikwa wenzangu na wale wananchi mnaonisikiliza, hatutafika yale malengo ambayo yamekusudiwa na foundation hii. Tunaweza kuwa na foundation nzuri, tunaweza tukajipamba vizuri, lakini malengo ya uhalisia yasifikiwe. Kwa hiyo na mimi niombe sana kwa heshima zote, kila mtu kwa kadiri jambo ambalo anataka kulifanya, kwanza kabisa atangulize maslahi ya taifa letu, tukiamini tunaendelea kuenzi maono ya kiongozi wetu huyu. Nimeangalia zile pepa, maudhui yake yamesema siasa, uongozi na utawala, tumekosea wapi na tunakwenda kujisahihisha vipi. Siasa zina mambo mengi na siasa zina utaratibu tofauti, na kila mmoja kwenye siasa ana malengo yake, lakini cha msingi kabisa ni kusimama na malengo ya taifa letu, ni kusimama na malengo ya Watanzania na malengo ambayo yataendelea kujenga taifa hili liendelee kuwa salama, liendelee kuwa ni taifa lenye uchumi imara, liendelee kuwa ni taifa ambalo mataifa mengine wangependa sana kufanya kazi na Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Ndugu zangu wageni waalikwa, nimeambiwa nitoe salamu tu. Mgeni rasmi yupo, yeye ndo atatoa hotuba. Mimi nilitaka niseme hayo machache, lakini mwisho kabisa niendelee kuwashukuru sana foundation hii kwa kunipa mwaliko. Hii ni heshima kubwa sana kwangu, na mimi nasema sina neno zuri la kulisema, niseme tu asante sana. Mwenyezi Mungu atakulipeni kwa jambo hilo.
Nimalizie kwa kusisitiza tunapaswa kuendeleza umoja wetu, tunapaswa kuendeleza mshikamano wetu, tunapaswa kusimamia utaifa wetu, na hakuna mtu mwingine ambaye atakuja kuliongoza taifa hili chini ya misingi imara tunayoitegemea, bila kuwa wamoja, lakini kuhakikisha taifa hili lina amani. Baada ya kusema hayo, nakushukuruni sana kwa kunipa nafasi ya kusimama hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana kabisa Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Abdallah, kwa maneno yako machache lakini uzito mkubwa pia, hasa kwa nukuu ambazo umezitoa. Mojawapo kwamba Maalim Seif alikuwa mtu ambaye anaamini kwamba hakuna ambaye anastahili kubaguliwa na hakuna ambaye anastahili kunyimwa haki yake. Asante sana kabisa Mheshimiwa Hemed, Makamu wa Pili wa Rais. Sasa nirejeshe kwako Ismail Jusa, Kaimu Mtendaji Mkuu, Afisa Mkuu Mtendaji Mkuu wa Maalim Seif Foundation, kwa ajili ya kumkaribisha Makamu wa Kwanza wa Rais mgeni rasmi katika shughuli hii kutoa hotuba yake. Watu wa raha tu zamani, nimekuwa dakika zenu 10, lakini nitawapeni wakati wa kupiga picha. Msio na wasiwasi. Karibu Ismail. Msinichoke, na hakikishia mara ya mwisho ya pili na ya mwisho. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais ambaye ni mgeni rasmi, na waheshimiwa washiriki wote, naomba uniruhusu kabla sijafanya lile ambalo nimeitiwa, kwa niaba ya foundation kumshukuru Makamu wa Pili wa Rais sana kwa hotuba yake. Asante sana. Naamini wasia na saha ulizotupa tutazingatia katika kazi za foundation na nje ya foundation vile vile. Asante sana. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza na mgeni rasmi, kilichonileta sasa hivi ni kukukaribisha ili utufanyie ile kazi ambayo kila mmoja na hakika anaisubiri kwa hamu sana hapa, ya kupata hotuba yako na baadaye kuufungua rasmi mkutano huu. Sasa katika hili ambalo sikulisema pale mwanzo maksudi, niseme sasa. Kabla kukaribisha niseme, tulipokuwa tunafikiria maudhui ya mkutano wa mwaka huu, tuliwaza mambo mengi sana. Mtakumbuka mkutano wa mwanzo wa uzinduzi, maudhui yake yalikuwa ni maridhiano na umoja wa kitaifa, na mpaka leo nadhani hotuba ya mgeni rasmi inakumbukwa. Hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mpaka leo imebakia kuwa dira na ikirejewa katika mitandao ya kijamii kwa sababu ya kuacha athari yake kubwa sana, hasa katika muktadha huo wa maridhiano na umoja wa kitaifa. Mkutano wa pili wa mwaka jana tulizungumzia elimu, ukuzaji vipaji, ubunifu na uwezeshaji. Na nashukuru mchango wetu, kwa sababu hata task force ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusu kuangazia namna kupitia elimu, tuliwaalika, walikuja na walikiri kwamba walipata mambo mengi sana kutokana na mijadala ya mwaka jana. Sasa mwaka huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumechagua maudhui haya ya siasa, uongozi na utawala. Tumekosea wapi? Tujisahihishe vipi? Pengine watu wangeweza kujiuliza kwamba kwa nini tumechagua maudhui haya. Kwa mnaofuatilia mambo, nadhani mnajua kwamba kumekuwa na mjadala mkubwa sana duniani kwamba je, kuna crisis, kuna mtikisiko katika masuala ya siasa, uongozi na utawala. Je, wanasiasa na wanaharakati wengine tumewafelisha wananchi? Tumeshindwa kuishi katika matarajio yao? Na nitaomba nimtaje mtu mmoja hapa, na hakika atanikubalia katika ile, wala hana shida. Rafiki yangu Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo,
tulipokuwa tunawasiliana katika matayarisho haya, aliniambia kwamba kabla ya kusema tumekosea wapi, kuna mambo tumepatia. Kwa hivyo mlikuwa mwanze tumepatia wapi, tumekosea wapi, tujisahihishe vipi. Lakini sisi tukasema kwa nini tumebakia tumekosea wapi? Kwa sababu mjadala si ndani tu, hata kimataifa. Neno broken politics limekamata midani ya siasa dunia nzima sasa hivi. Hasa kwa nini watu wamefika kuzungumzia siasa zilizovunjika, zilizovurugika? Bila shaka kuna kitu ndani yake. Hata nchi ambayo ilikuwa ikisemwa kwamba ni mama wa demokrasia kama Uingereza, kuna mjadala huu mbali ya nchi nyingine. Hapa kwetu pia kutokana na lilopitia kuna mjadala. Kwa hivyo tumana tukasema taasisi yetu imejipambanua kwamba inakuwa jukwaa huru la kujadili yanayotukabili, na tumeona mada hii ni mada sahihi kwa kipindi hichi. Kwa hivyo tumana tumechagua. Sasa baada ya maelezo hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ya kwa nini tumechagua mada hii, nadhani ni wakati muafaka na mnasaba kukukaribisha kwa heshima zote kuja kutupa hotuba yako na kisha kutufungulia rasmi mkutano wetu. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais, karibu sana. Asante. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, ndugu Ismail Yusaladu, kaimu mtendaji mkuu wa taasisi ya Maalim Seif Foundation, Bwana Musi Maimane, leader Build One South Africa Party, ndugu Jumaduni Haji, mwenyekiti wa taifa wa chama cha Act Wazalendo, mama Awena Sinani Masud, mjumbe wa bodi ya wadhamini ya Maalim Seif Foundation, mama yetu mjane wa almarhum Maalim Seif, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa balozi mbalimbali, waheshimiwa mawaziri mlioshiriki hapa, ndugu viongozi wa vyama vya siasa, ndugu viongozi wa taasisi mbalimbali zisizo za kiserikali, lakini pia taasisi na mashirika ya kibiashara mbalimbali, ndugu washiriki wa mkutano huu, ndugu wana habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Kwanza na mimi naomba nishukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na tukakutana katika siku hii kwa ajili ya shughuli hii adhimu kabisa. Lakini la pili, naomba kuchukua fursa hii kwa mara nyingine tena kushukuru waandishi waandaaji wa shughuli hii, kwanza kwa kuendeleza utamaduni huu wa kuandaa mkusanyiko huu kwa madhumuni ya kutafakari mambo muhimu ya nchi yetu, ikiwa moja ya kumuenzi kiongozi na mzee wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad. Taasisi inatoa fursa muhimu ya kuwaleta wananchi pamoja na kujadili na kubadilishana mawazo na kuendeleza misingi ya kitaifa bila kujali itikadi wala misimamo ya kisiasa. Kwa hakika ni nyenzo muhimu ya ujenzi wa taifa letu. Lakini jambo la tatu, taasisi inastahili shukrani za dhati kwa kuchagua kauli mbiu inayoakisi moja ya mahitaji muhimu ya nchi yetu ya kujitathmini katika suala la uendeshaji wa siasa, uongozi na utawala, na wapi tunastahili
na tunahitaji kujipanga vyema zaidi. Ndugu washiriki, wakati nilipopewa kazi ya kuwa mgeni rasmi kuja kufungua mkutano huu, waandaaji walinitaka jambo kidogo la muhali. Maana walisema hotuba nitakayotoa ijitahidi kuchochea mjadala unaoakisi kauli mbiu ya mkutano huu. Nilikuwa mkurugenzi wa mashtaka hapo zamani. Uchochezi huwa na uogopa, lakini naamini kwamba huu ni uchochezi mzuri, lakini pia sidhani kama nimeufanya vya kutosha. Kwa hivyo nitangulie kuomba radhi kwamba nimejitahidi kupita katika maeneo ambayo nahisi yana mnasaba na mkutano huu. Kama ilivyoelezwa kwamba kwa ujumla tunaangalia mkutano huu na kusudia kuangalia uendeshaji wa siasa zetu, uongozi, pamoja na uongozi wa nchi yetu, na wapi tumekosea na wapi tujisahihishe. Kwa sababu hiyo, kwanza labda nianze kwamba kwa vile uongozi wa nchi hii au uongozi wa taifa lolote lile ndio msingi mkuu unaoweza kujenga mustakabali wa siasa na utawala, naomba nitangulie kuzungumzia hili la uongozi kwanza, japo kwa uchache sana. Uongozi unajengwa na misingi mingi sana. Miongoni mwao, wa kwanza ni uzalendo wa dhati. Ni muhimu kwa kiongozi kuipenda nchi yake, kuamini katika kuitumikia, kujitoa na kujitolea, na kuamini katika kujenga nchi yake kwa faida ya wananchi wenzake na vizazi vijavyo. Uzalendo katika uongozi ni lazima ushinde maslahi binafsi na usimame katika maslahi ya umma. Uzalendo ni lazima ujengwe katika imani ya kuwa mtu hakupata uongozi kwa sababu ni haki yake au kutokana na nasaba au nafasi yake au nafasi ya mrengo anaohusiana nao, bali amepata uongozi kwa sababu ya imani ambayo raia wenzake wamejenga juu yake. Miongoni mwa mfano bora wa uzalendo katika uongozi ni ule uliotolewa na mwanamapinduzi maarufu na mkongwe duniani Bwana Simon Bolivar, ambaye alijitoa kuzikomboa nchi mbalimbali za Amerika ya Kusini, zikiwemo Venezuela, Colombia, Ecuador, Panama, Peru, Bolivia na Bolivia. Katika hotuba yake maarufu inayoitwa hotuba yake ya Angostura ya tarehe 15 Februari mwaka 1819, pamoja na wana mapinduzi wake, alihimiza sana bunge na waliopo serikalini kusimamia misingi ya haki, uadilifu na demokrasia. Na alisema kwa maneno haya yafuatayo: Legislators, I deposit in your hands the supreme command of Venezuela. Yours is now the august duty of devoting yourselves to achieving the happiness of our nation. You hold in your hands the scales of our destinies, the measures of our glory. Your hands will seal the decrees ensuring our liberty. At the moment,
the Supreme Chief of the Republic is nothing but a plain citizen, and such he wishes to remain until death. Kwa ufupi, tafsiri yangu ya isiyokuwa rasmi, aliwaeleza kwamba enyi wabunge, naweka mikononi mwenu dhamana ya uongozi wa juu wa Venezuela. Jukumu lenu kubwa kwa sasa ni kujitoa na kujitolea kuleta furaha kwa jamhuri yetu. Mna dhamana mikononi mwenu ya mizani ya hatima yetu na utukufu wetu, na mikono yenu ndiyo itakayoamua juu ya uhuru wetu. Kwa sasa kiongozi mkuu kabisa wa taifa letu ni mwananchi wa kawaida ambaye anatakiwa abaki kuwa huru hadi siku ya umauti wake. Aidha, mfano mwingine mzuri na mkubwa wa Afrika ni wa Bwana Nelson Mandela, ambaye atabaki kwa mfano mmoja bora wa kuigwa kwa Afrika. Mbali ya kukubali kuishi katika mateso makubwa ya gerezani kwa miaka 27, lakini alipotoka alikuwa sababu kubwa ya kuliunganisha taifa la Afrika Kusini na kubaki salama. Mbali ya hilo, alionyesha mfano wa kuwa uongozi sio stahiki bali ni dhamana kwa kutoendelea kwa rais, pamoja na kuwa raia wengi wakiwemo wale waliompiga vita walimtaka aendelee na urais. Katika hili la uzalendo wa dhati na kuamini katika kujenga nchi kwa faida ya wananchi, hatutotenda haki kama tutawasahau viongozi wetu waasisi wa taifa letu, Mzee Abedi Amani Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini kwa sababu ya muda na kwa muktadha wa mkutano huu, naomba nieleze machache kuhusu Mzee Karume. Mzee Karume katika utumishi wake wa miaka isiyozidi 8 alionyesha kwa vitendo haja ya kuondoa maisha duni ya wananchi kiuchumi, katika huduma za kijamii na pia ustawi wa jamii. Mradi wake wa kwanza alioanza ukiwa ni katika mwezi huo wa mapinduzi, tarehe 17 Agosti 64, aliweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi, hapa Unguja tunasema fleti, apartment 150 za Kikwajuni zilizojengwa kwa msaada wa serikali ya Ujerumani Mashariki. Na tarehe 16 Januari mwaka 1966 aliweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa fleti 403 kwa gharama ya shilingi milioni 15 katika mtaa wa Kilimani, kazi ambayo ilikamilika mwaka 71 na kukabidhiwa wananchi. Wakati akiweka jiwe la msingi Kilimani, alitangaza nia ya kujenga mji mpya wa ng'ambo kuanzia eneo la Michenzani. Mpango wake ilikuwa ni kujenga fleti 7,000 zilizopangwa kujengwa kwa ajili ya watu 35,000 kwa gharama ya shilingi milioni 400. Kazi ya ujenzi wa mwanzo ya majumba 8 yenye fleti 1136 ilianza tarehe 5 Mei mwaka 1970, lakini bahati mbaya hakuwahi kuona kazi hiyo ikikamilika. Mbali ya miji hiyo, ujenzi ulifanyika pia katika sehemu ya mashamba kuanzia Bambi mwaka 1966, Chaani mwaka 1970, Makunduchi mwaka 1971, Chake mwaka 1969,
mkoani Nawete kuanzia mwaka 1968. Mbali ya ujenzi wa makazi, mkazo mkubwa uliwekwa katika usambazaji wa maji, huduma za afya, utanuzi wa elimu, ujenzi wa kituo cha TV na pia ujenzi wa uwanja wa Amani. Kwa upande wa uchumi, uwekezaji mkubwa ulikwenda katika kuviendeleza viwanda 23 vilivyokuwepo na kujenga viwanda vipya vya viatu, sabuni, sigara, sukari na matayarisho ya ujenzi viwanda vidogo katika eneo la Amani. Kwa ujumla, kwa miaka yake 8 ameweza kujipambanua kiwango cha uzalendo wake kwa kuwatoa watu katika hali duni na kujenga Zanzibar mpya. Sifa nyingine ya uongozi ni pamoja na maono, ubunifu na kusimamia maono na ubunifu huo. Historia ya dunia ni shahidi juu ya umuhimu wa uongozi wenye tija kwa nchi. Unahitaji maono, ubunifu na uwezo mkubwa wa kuyasimamia mambo hayo. Maono ni pamoja na kukubali ulazima wa mabadiliko na pia kwenda kwa mujibu wa wakati. Miongoni mwa mifano hiyo ni pamoja na uongozi wa mageuzi wa Deng Xiaoping wa China. Bila shaka ni maono yake, ubunifu na uwezo wake wa kusimamia vilivyofanikisha mageuzi makubwa ya China kiutawala, kidiplomasia na kiuchumi. Haikuwa kazi rahisi kuleta mageuzi hayo. Mbali ya kuchukiwa na baadhi ya wenzake na kupewa kila aina ya majina, lakini alisimamia alichokiamini na kuifanya China itoke katika mkwamo wa kiuchumi na wa kijamii. Lakini pamoja na ukubwa wa China, Deng Xiaoping hakuona shida kwenda kujifunza kwa kiongozi wa nchi ndogo sana ya Singapore. Sifa hii ya Deng Xiaoping imeelezwa vizuri na Lee Kuan Yew katika kitabu chake maarufu cha One Man's View of the World. Mfano mwingine muhimu ni ule wa uongozi wa nchi ya Dubai katika muungano wa falme za Kiarabu. Dr. Yasser Jarar katika kitabu chake cha Sheikh CEO Lessons in Leadership from Mohammed bin Rashid Al Maktoum anaeleza kwa kina jinsi gani uongozi wenye maono wa Sheikh Mohammed ulivyoibadilisha Dubai. Ingawa Dubai iligundua mafuta kuanzia mwaka 1966 na hadi kufikia mwaka 2018 ilikuwa ni nchi ya 8 duniani kwa rasilimali ya mafuta na nchi ya 7 kwa rasilimali ya gesi asilia. Lakini siku zote kiongozi huyo ameegemea zaidi katika kuijenga Dubai kama kituo namba 1 duniani cha biashara na huduma badala ya kubweteka na utajiri wa mafuta. Siku zote amekuwa akiwaeleza wafuasi wake kuwa mafuta na gesi yataisha, ni lazima waijenge Dubai yenye mafanikio nje ya mafuta na gesi. Miongoni mwa mifano inayoelezwa ya upeo wa maono yake ni jinsi alivyoweza kuijenga sekta ya usafiri wa anga kutoka sifuri hadi nchi yake kuwa kiongozi duniani. Mwaka 1965 uwanja wa ndege wa Dubai ulikuwa na njia isiyozidi mita 1800, sawa na uwanja wa ndege wa Pemba kwa leo, na jengo dogo la abiria. Dubai ilianzisha shirika lake la ndege la Emirates mwaka 1985 kwa mtaji wa dola milioni 10 kwa ndege 2 za kukodi kutoka Pakistan. Mbali ya ndege za kukodi, lakini pia wafanyakazi takriban 100
wakiwemo marubani na wengineo walitoka pia Pakistan. Tokea mwaka 2014 Dubai Airport ilianza kuipiku London Heathrow kama uwanja wenye shughuli nyingi za ndege, yani the busiest airport in the world. Hadi leo uwanja unapokea abiria zaidi ya milioni 100 kwa mwaka, mbali ya uwanja wa Dubai. Lakini nchi hiyo pia imejenga uwanja mwingine wa Al Maktoum ambao wenyewe wamepanga kuchukua abiria milioni 150 kwa mwaka. Kwa upande mwingine, Emirates imefikia kuwa kiongozi wa mashirika ya ndege duniani, ikihudumia zaidi ya abiria milioni 60 kwa mwaka na kuwa na safari katika vituo zaidi ya 155 katika nchi zaidi ya 83, lakini pia ikiwa na wafanyakazi zaidi ya 65,000. Mafanikio haya na mengineyo makubwa nchi hii ambayo takriban ni jangwa tupu, si kwa sababu ya utajiri wa mafuta, bali ni kutokana na maono na uwezo wa kuyasimamia ya uongozi wao. Katika hili la maono, hatuwezi kuacha kuitaja uongozi wa nchi ya Singapore. Wakati nchi hii ilipotoka katika muungano wa Malaysia mwaka 1965, ilikuwa maskini mno. Nchi yenye eneo dogo la kijiografia lisilozidi kilomita za mraba 750, bila rasilimali yoyote ya maana, kwani hata maji wanategemea zaidi kutoka Malaysia. Safari yao ya kufikia kuwa na mafanikio makubwa haiwezi kutenganishwa hata kidogo na uongozi wenye maono makubwa ya kiongozi wao, Waziri Mkuu Lee Kuan Yew. Ameondoka na kuiwachia Singapore utamaduni wa kuwa na serikali yenye ufanisi, taasisi imara za umma, uwazi na uadilifu wa hali ya juu, jambo ambalo limevutia uwekezaji mkubwa katika nchi hiyo. Aidha, imekuwa na siasa jumuishi zenye ushindani wa haki, uwajibikaji wa vyombo vya sheria vyenye uadilifu, vimeleta umoja wa kitaifa na utulivu wa hali ya juu. Matokeo yake, amejenga nchi yenye uchumi mkubwa na endelevu kwa kiasi kuwa kama miujiza. Idadi ya watalii kwa mfano wa nchi hii inapindukia milioni 20 kwa mwaka. Ni kwa sababu hizo, kwa mujibu wa taarifa za August mwaka huu za shirika la IMF juu ya hali ya uchumi wa kidunia, thamani ya uchumi wa Singapore unakisiwa kuwa dola za Kimarekani bilioni 516, ikiwacha nyuma Malaysia inayokisiwa kuwa na thamani ya dola za Kimarekani milioni 447, na ikiwacha nyuma pia nchi inayoongoza kwa uchumi mkubwa wa Afrika, nchi ya Nigeria, inayokisiwa kuwa na thamani ya dola za Kimarekani 507. Jambo jingine ni uadilifu na ukweli. Katika dini ya Kiislamu, moja ibada tukufu ni ibada ya sala. Hata hivyo, sala haitegemei kiwango cha elimu ya anayesali, wala hadhi yake, wala nafasi yake, wala idadi ya rakaa atakazosali. Inategemea kushikana na masharti yake ya lazima. Moja ya sharti hilo ni kuwa tohara na mwenye udhu. Muumini akiponyokwa na utohara na udhu, ameponyokwa na sala. Ukweli na uadilifu nao ni sawa na tohara ya uongozi. Anayeponyokwa na uadilifu na ukweli atakuwa ameshikilia tu nafasi ya uongozi, lakini kamwe hawezi kuwa kiongozi. Aliyewahi kuwa mkurugenzi wa FBI wakati wa Rais Obama, Bwana James Comey, katika kitabu chake cha A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership, anaeleza yafuatayo kuhusu ukweli na uadilifu. As a leadership principle,
if leaders don't tell the truth, or they won't hear the truth from others, they cannot make good decisions. They cannot themselves improve, and they cannot inspire trust among those who follow them. Kwa tafsiri yangu ni kwamba ni kanuni ya uongozi. Kama kiongozi hasemi kweli, ama hawezi kusikiliza ukweli kutoka kwa wengine, hatoweza kufanya uamuzi sahihi. Hawezi wao wenyewe kuwa bora zaidi, na hawezi kushajiisha kuaminika na wafuasi wao. Uongozi unapokosa sifa hiyo, unashindwa nao kusimamia ukweli na uadilifu kwa wanaouongoza, kwa sababu kukosa sifa hiyo siku zote haliwi jambo la siri. Ndiyo maana baada ya hapo uongozi unakuwa chini ya huruma yanayoongoza, yani they are at the mercy of their juniors. Kama nilivyotangulia kusema, uongozi una vigezo vingi sana. Muda hutoshi kuvieleza hata robo yake. Naomba nimalizie kwa nukta hii kwa kunukuu kauli mbili muhimu za uongozi kutoka kwa wanafalsafa mahiri wa kiliberali wa Ujerumani. Wa kwanza ni Bwana Friedrich Naumann, ambaye aliwahi kusema katika nukuu yake maarufu kwamba leadership is not about exerting power, but about inspiring and enabling others to achieve their full potential. Yani uongozi si swala la kutumia nguvu, bali ni uwezo wa kushajiisha na kuwezesha wengine kufikia upeo wa uwezo wao. Naye Bwana Theodor Heuss aliwahi kusema, leadership is about taking responsibility for the future and not for the next election. Uongozi ni kuchukua dhamana kwa ajili ya mustakabali wa nchi na sio kwa ajili ya uchaguzi unaofuata. Naamini mkusanyiko huu utapata fursa ya kujadili mengi yanayohusu uongozi. Kwa ufupi, naomba pia nizungumzie kidogo kuhusu siasa na utawala. Uongozi ama unazaa au unazaliwa na siasa na utawala. Taifa letu la Tanzania limepita vipindi vingi tofauti vya siasa na utawala. Tulipita katika siasa za harakati za kudai uhuru, ambapo mfumo wa utawala ulijengwa katika misingi ya kudhibiti harakati hizo. Baada ya mapinduzi na uhuru, siasa na utawala vilijengwa katika misingi ya udhibiti mkubwa wa takriban nyanja zote: uchumi, biashara za ndani na nje, uwekezaji, makuzi ya vijana, jumuiya na taasisi za wafanyakazi, ili kufikia kile kilichoaminika kuwa malengo ya uhuru na mapinduzi. Kwa hapa Zanzibar, chama na serikali vilikuwa kitu kimoja. Kuwepo kwa viongozi waasisi na haiba yao ya kuheshimiwa na kuogopwa ulisaidia kufanya mfumo uliokuwepo kufanya kazi. Pamoja na hayo yote, lakini faida moja kubwa iliyokuwepo, ama kwa kujengwa au kwa matokeo tu ya mfumo huo, ni kuwepo kwa kiwango cha juu cha uzalendo katika nchi yetu. Kwa hapa Zanzibar, mara baada ya kufariki Mzee Karume, jambo moja lilianza kujitokeza kwa wazi, nalo ni matumizi mabaya ya ofisi za umma, rushwa na wizi wa mali za serikali. Katika kukabiliana na hayo, mwaka 1975 kwa mara ya mwanzo sheria mahsusi ya kupambana na rushwa na kuanzisha vyombo mahsusi vya kupambana na rushwa lilitungwa, yani Prevention of Corruption Decree ya mwaka 1975. Kuunganishwa kwa vyama vya Afro-Shirazi na TANU mwaka 77 kulizimua mwelekeo wa kisiasa na utawala Zanzibar, na hatimaye kutungwa kwa katiba ya mwaka 79 ilianzisha mageuzi kwa kuondoa mamlaka ya kutunga sheria
na kuidhinisha bajeti kutoka mikononi mwa Baraza la Mapinduzi na kwa mikononi mwa Baraza la Wawakilishi. Mwaka 84 mageuzi makubwa zaidi yalikuja kupitia katiba mpya Zanzibar mwaka 84. Miongoni mwa mageuzi makubwa ni pamoja ya kuanzishwa kwa mfumo mpya wa mahakama na kuondoa mfumo uliokuwepo wa mahakama za wananchi. Bila shaka kuanza kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 92 ni moja ya mageuzi sio tu ya mfumo bali pia hata utamaduni wa kuendesha harakati za siasa na utawala. Uchaguzi wa mwanzo chini ya mfumo wa vyama vingi mwaka 95 ambao ulichora picha halisi ya ushindani wa kisiasa Zanzibar ulikuja kurasimisha mfumo huo mpya wa kuendesha siasa na utawala. Ilitarajiwa mfumo wa vyama vingi ungeleta tija nyingi. Hata hivyo, inaonekana yapo mambo ya msingi yamekosekana katika kuendea mfumo huo, na bila shaka tija zake zimekuwa hafifu. Miongoni mwa mambo ya msingi ambayo nataraji mkutano huu ni vyema kuyajadili na ambao ni vyema kujiuliza pia ni kwanza, je, kama taifa kuwa na muafaka wa kitaifa juu ya mustakabala wa taifa letu kuhusiana na siasa vyama vingi, raia waelewe kuwa mfumo huu si uadui wala upinzani bali ni ushindani unaokusudiwa kuwa na tija. Lakini jambo la pili, katika uendeshaji wetu wa siasa na utawala ni kwa kiasi gani kuna taifa kama taifa tumeondokana na uhafidhina wa itikadi, yani dogmas. Lakini la tatu ni kwa kiasi gani tumejenga utamaduni wa utawala wa sheria katika nchi, misingi ya kidemokrasia, uadilifu na uwazi. Lakini la nne ni kwa kiasi gani tumejenga taasisi imara za kiutawala, utumishi wa umma, taasisi za usimamizi, yani regulatory authorities, taasisi za utoaji haki, taasisi zisizo za kiserikali, vyombo vya habari na vyombo vya habari. Na tano ni kwa kiasi gani mfumo wetu wa uendeshaji wa siasa na utawala unajenga misingi imara na endelevu ya kupambana na ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka katika ngazi zote. Sita ni kwa kiasi gani mfumo wetu wa siasa unatoa fursa ya kuwakomboa, kuwalinda dhidi ya vitendo vya dhulma na kuwaendeleza wananchi ambao ni wanyonge na maskini, na kama wananchi hao na vizazi vyao wana fursa ya kufaidi fursa mbalimbali za kujiendeleza kiuchumi sawa na wengine. Saba na mwisho ni kwa kiasi gani mfumo wetu unatoa fursa ya kuwatayarisha vizazi vijavyo taifa lenye mshikamano endelevu, utulivu na linaloweza kuhimili mabadiliko yoyote ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Naamini yapo masuala mengi zaidi ya hayo ya kujiuliza ili kuakisi kauli mbiu ya mkutano huu. Katika hayo yote, mimi naomba nieleze wazi kwamba jambo moja linanipa wasiwasi sana, na naomba washiriki hili walijadili kwa kina. Taifa letu lipo katika kipindi cha mpito wa kizazi, yani generation transition. Sasa hivi tunaingia katika zama ambapo vijana wengi wanaoanza kuingia katika uongozi wa ngazi mbalimbali za kisiasa na za kiutendaji serikalini ni wale ambao wamezaliwa mwishoni mwa miaka 70 na 80. Wengi wa hawa wameshuhudia siasa za kuanzia miaka 2000 na kuendelea. Wengi wao wamekosa fursa ya kujengwa na kushibishwa misingi ya utaifa, uzalendo na kuamini katika mustakabala wa taifa. Kwa wengi kati ya hawa,
cheo na wadhifa ni fursa ya kiuchumi na sio utumishi wa taifa. Wengi wao muhimu ni kupata fursa iwe kwa njia yoyote iwayo. Ndio maana wengi wao ni sawa tu kupata uongozi hata kama itahusisha maafa kwa watu wengine. Wizi wa kura au udanganyifu katika uchaguzi. Wanahisi hilo ni jambo la kawaida. Ndio maana wengi wao ingawa wanahubiri amani, lakini huwasikii hata siku moja wakiguswa na dhulma ya aina yoyote, hata ile ya watu wanauawa ama kuhujumia kwa njia za kutisha. Hili nahisi si jambo jema kwa mustakabali wa taifa letu. Nimalizie kwa kuwashukuru sana waandaaji wa mkutano huu. Wamemtendea haki sana mzee wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad, kwani kauli mbiu ya mkutano huu utadhani wameinukuu pahala katika diary yake au katika maandiko yake Maalim Seif Sharif Hamad. Baada ya kusema hayo, naamini ni lile nilosema mwanzo, uchochezi si ujui vizuri, lakini nimejaribu kueleza yale ambayo nahisi yanaendana na yanaakisi kauli mbiu ya mkutano huu. Baada ya kuyasema hayo, sasa natamka rasmi kwa mkutano wa 3 wa Kumuenzi Maalim Seif Sharif Hamad umefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana kabisa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman kwa hotuba yako ambayo imegusia mengi na ya muhimu sana. Umetuanisha mwisho na maswali ambayo bila shaka mkutano huu wa siku 2 tutajaribu kutafuta majibu yake, hasa hili swala ulisema la generational transition, kipindi cha mpito wa kizazi ambacho kipo katika njia panda, na vipi majibu tutayapata ndani yake. Niondoe kwenye jukwaa kumkaribisha mwenzangu hapa, mjumbe wa bodi ya wadhamini ya Maalim Seif Foundation Deus Valentin, kwa ajili ya maneno machache na kukaribisha wageni mashuhuri kutoa kauli zao. Karibu Deus. Mheshimiwa mgeni rasmi, makamu wa kwanza wa rais ndugu yetu Othman Masoud Othman, Mheshimiwa makamu wa pili wa rais ndugu yetu Hemed Suleiman Abdallah, Mheshimiwa mama yetu Bi Awena Sinani Masoud, mjane wa almarhum Maalim Seif Sharif Hamad na mdhamini wa Maalim Seif Foundation, waheshimiwa wadhamini wa Maalim Seif Foundation, mawaziri wa serikali zote mbili, viongozi wa vyama na asasi za kiraia, viongozi wa dini na wageni waalikwa, assalamu alaikum. Kazi iliyonileta hapa mbele ya kwangu ni rahisi, naamini ni rahisi, ya kumkaribisha mgeni wetu mashuhuri kutoka Afrika Kusini kusema nasi. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai, tumeweza wote kujumuika hapa leo. Nimshukuru vile vile Mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais, ametuahidi yeye sio mchokozi, kwa hiyo tuliona tumuongezee nguvu kwa kumwalika mgeni kutoka nje hapa, labda yeye atafanikiwa kutuchokoza zaidi yake yeye, bila kuwa na hofu ya historia ya kuwa mwendesha mashtaka. Mgeni wetu anaitwa ndugu Musi Maimane kutoka Afrika Kusini, na amekuwa kiongozi wa chama au vyama mbalimbali Afrika Kusini kuanzia
mwaka 2009, na kabla ya hapo alipata nafasi ya uongozi kwenye Chama cha Democratic Alliance kuanzia mwaka 2009, hatimaye kupitia nafasi mbalimbali kama meya wa jiji la Johannesburg, na baadaye kuwa kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, na hatimaye kuwa kiongozi wa chama, kiongozi wa kitaifa wa Chama cha Democratic Alliance kuanzia mwaka 2015 mpaka 2019. Jambo moja ambalo linamtambulisha ndugu yetu Musi ni mpenda mabadiliko na mtu aliyekuwa tayari kuyatafuta kokote anapohisi anaweza kupatikana, na ndio maana ana historia ya kuanzisha ama kuhama vyama kadhaa, kwa sababu ni mtu asiyechoka kuyatafuta mabadiliko. Hata hapa Tanzania tunaona kama ni jambo la ajabu hivi watu kuhamahama. Naamini rafiki yangu Profesa Kitila haoni ajabu katika hilo. Sasa katika jitihada na harakati zake za kutafuta mabadiliko, mwaka 2019 alijiuzuru nafasi ya uongozi katika Chama cha Democratic Alliance na kuanzisha vuguvugu linaitwa One South Africa Movement, kwa lengo la kubadilisha namna siasa zilikuwa zikifanyika Afrika Kusini. Kama wote mnavyofahamu, baada ya mabadiliko ya uongozi na kuja kwa serikali ya wengi mwaka 94, sio kwamba wamefanikiwa sana kwenye kuunda taifa kama ambavyo labda sisi tulifanikiwa miaka ya mwanzo. Kwa hiyo yeye aliamua kujiondoa kwenye Chama cha Democratic Alliance na kuanzisha vuguvugu hili la One South Africa Movement kati ya mwaka 2019 mpaka mwaka 2022. Lakini katika jitihada hizi, moja ya ahadi aliziweka wakati akianzisha vuguvugu hili ilikuwa ni kwamba hataanzisha chama cha kisiasa, kwa sababu alikuwa amezichoka hizo siasa zenyewe. Lakini wanasema Mungu si athumani. Mwaka 2022 naona yalimshinda, akaona ni ngumu sana kupata mabadiliko ya mfumo wa demokrasia na uchaguzi Afrika Kusini bila kuingia kwenye siasa, na hivyo mwaka 2022 alifanikiwa kuanzisha pamoja na wenzake chama hiki ambacho leo tumemtambulisha nacho cha Build One South Africa Alliance. Kwa hiyo na hivi sasa yeye ni kiongozi wa chama hicho. Mniruhusu niseme kwa lugha ngeni kidogo na yeye aweze kujihisi yuko pamoja nasi. My role is very simple, to merely introduce you, our friend and comrade Musi, to this assembly. I thought I should translate, albeit briefly, what I have just said. I want to assure you everything I said was absolutely pleasant about you. And I basically said that you have joined us today because if there's anything that that introduces you, or rather, if there's anything that you are closely associated with, is this indomitable thirst for change and your preparedness and your boldness in looking for change wherever you believe it can be found. Hence your rather unprecedented journey across political parties, and at some point you took a break between 2019 and 22 to establish the One South Africa movement, after which, upon reflection, I suppose, you realized the only way to achieve true change, true political change, was to establish a political party. I am not here to speak on your behalf. I will let the floor understand from you why you took some of these decisions you took and why you think that is relevant. However, I did mention to the floor that we are pleased to have you here, and that you had played various roles within the leading opposition party as leader of the opposition in parliament, and thereafter as leader of the Democratic Alliance. We are all looking forward to hearing from you, to learn from you. You have unique experience
from South Africa of, let me just call it politics. I don't want to offer any verdict of whether South African politics is broken or not. That is for you to say, and I'm hoping that we will all benefit from hearing from you today. So, karibu sana, welcome, and we look forward to hearing from you. Asante. As they say, asante sana. Fellow Africans, honorable members, First Vice President, President Othman Masood, Second Vice President of Zanzibar, Suleiman Abdullah, honorable dignitaries that are here today, friends from the FNF Foundation, my very, very generous host, Ismail Yusa. He was interpreting for me while you were introducing. And I must say, I prefer his interpretation of what he said than yours. Because he says, I'm the most good-looking politician in the continent. That's what he said. You didn't include that. No. But it is indeed my great honor and privilege to be invited to address such a special occasion. It's the second time I've been to your beautiful country of Zanzibar. And I can remember coming here in 2019. My wife and my children came, we had a holiday here. As all South Africans do, I can imagine there are many that come through here. Vice President, so I'm here to bring you their greetings. But you know, I was amazed. In less than 4 years ago, when I arrived here, there was a direct flight here. You could literally come here and then, you know, you spend your holiday, come back and go back. Not less than 5 years later, you have to travel either first and foremost to Ethiopia, come back, or you have to drive somewhere, which proves the point of how in a short space of time things can get worse. I was grateful this time around, Vice President, when I arrived, no one asked me for a visa, which I think is a positive development. It is. They did ask me if I had a return ticket, and if I didn't have a return ticket, I wouldn't be allowed to come in, because they clearly suspected that I might immigrate here. It's so beautiful. So this issue is an important one, and I want to greet religious leaders equally so. Fellow Africans, I think we find ourselves at a unique time. We find ourselves with a massive opportunity as a continent, and yet at the same time as that, I think we face some of the difficult and most gravest times in our world. We live at a time where in some ways Africa is passing laws of better integration like the Africa Free Trade, and at the same time as that, as I've just illustrated to you, it's becoming more and more difficult to not only move around Africa, but to move goods in Africa. We're finding ourselves in a time where, as various countries are democratizing and leaders are being elected, at the same time as all of that, we are facing coups in various parts of this continent. These are times either of great opportunity or great threat for us. And I wanted to focus on the topic given to me about our broken politics
and make this first suggestion that sometimes when people say something is broken, I want to hear those who argue the case that sometimes things are not broken, they just work for other people. Our determination, I would hope, emerging from this incredible gathering and the subjects we're about to engage, is to chart a pathway forward in identifying what exactly do we determine to be broken, and to understand what future we are trying to position. Can you hear me now? Yes. There you go. In South Africa, we have a thing called load shedding. So load shedding is when the power comes on for 2 hours and then it's off for 2 hours and then it's back on for 2 hours. So when I saw that, I said, this feels like home. It is important that we understand what future we are trying to shape for if we are going to correctly diagnose the problems we face today. My biggest worry as a continent is that for too many leaders and too many governments, their fundamental commitment is to correct what went wrong with yesterday rather than be able to attend to what future is coming tomorrow. It's no wonder, someone asked me to say, we must provoke. It is often no wonder that in a continent with a median age of 23 and 1.4 billion people by 2040, you often find when you travel country to country that the median age of presidents is closer to 70 in a continent of 23. You must ask the question, why are young people not interested or participating in politics? I would argue is because politics Take two. I'll hand over the past and focus on the future. So as we gather here today, I could spend a lot of time arguing what went wrong in Africa, what colonialism meant, what oppression meant. But what I would rather spend time doing is asking, what future do we look towards and what does it mean for all of us as a continent? And perhaps as we gather here today, it's not lost on me that we gather at a time where geopolitics have taken a new turn. We are all engulfed in a conflict that has taken place between Russia and Ukraine, and no one can deny its impact on what it's doing to African economies and what it is setting as a global world order. Certainly speaking to many of my African counterparts, they reflect deeply on how much the price of grain and inflation and the cost of living has been impacted by this issue. I do not doubt the fact that the recent conflict of war between Israel and Hamas and Palestine symbolizes in many ways a global sense upon which other citizens feel excluded, and it is fast becoming a conflict between the powerful and the weak. That deep feeling is one that wherever you go across the continent, the sense of exclusion is something that we could all collectively share, whether you are from Johannesburg or Cairo or any part of the continent in between that. Fellow Africans, we also find ourselves in a time where we're seeing some of the excesses of what globalization has meant. We're seeing some of the excesses of the fact that as the world has globalized, economies have grown and many people have moved from poverty to wealth, there can be no denying that at the same time as all of that, there's a deep feeling of inequality where those who are wealthy have become super wealthy, and in certain instances the poor have become even poorer.
it has left us indeed with a deep sense of profound inequality. So if we are to solve for, we have to understand the moment in time that we live in. And I would argue strongly, this is Africa's moment. Yeah. It is a moment whether we either take it going forward with both hands, or I fear what the next decade would look like for many Africans. We find ourselves in a time of post-liberation politics. Yet what sometimes is said is that many Africans cannot claim freedom. You see, in the words of Coretta Scott King, freedom is never won. It must be fought for in every generation. And I fear we find ourselves in a time where, as others have thrived in the continent, in certain communities, living standards have not vastly improved to the level that they could have. We grapple deeply with what will democracy mean in Africa in the next number of years, and what type of leaders do we need to charter that future. So today I want to base my discussion really looking at three areas. What are the geopolitical opportunities for us? Which means what foreign policy we need to take forward. What are the economic ties mean? And ultimately, what type of political system must we pursue? For if we are to get around those issues, perhaps we could better understand what is broken so that we can fix it for the future. I don't hold a dream for my parents. I hold a dream for my kids. And I would hope this gathering moves out of here with a deep sense of saying, what are future Africans going to inherit from this system? All of us can sloganize. Maybe this might feel like a provocation. But one of the saddest things I find as I travel across the continent, and when I was leader of the opposition, I used to meet many opposition leaders. And when I speak to opposition leaders, they are all come clad with slogans, removing a dictator, Amandla, this, that. And then when you ask them this question, what exactly are you going to do should you inherit government? I find many of them lacking in answers or in substance. And all we end up with is the idea that slogans are what wins the elections, not ideas and not a vision for tomorrow. So if we are indeed have to talk about the caliber of leadership, we must appreciate that it happens at a time where the complexities of our world will need leaders who respond to that. The complexities of Nelson Mandela in South Africa in 1994 are not complexities that Mmusi Maimane has to confront in 2024. So for me to look back, I can learn from President Mandela, but at the same time as that, I have to understand what South Africa will need, as you will, as Africans will. We have to fight better ideas. We have to lead better. Or if we don't, here is my greatest fear, is that those who have liberated us will soon become our oppressors in this very continent of Africa. They will claim legitimacy by simply reminding us of our own need for freedom. And the electorate will look at it and argue the case, it is better the devil we know than the devil we don't. So indeed, there's much work to be done. And so I want to begin perhaps at looking at how do we respond perhaps to the first crisis, which is the crisis of how we move capital to invest in Africa. You see, if we don't attend to that question, you run the profound risk
of leaders being able to amass political power, not for the purpose of service, as the Vice President was reflecting on about uniting nations and ensuring that nations prosper, but for personal and political patronage, that people feel that political power is only for the purpose of their personal purses, so that they themselves can live a better life while Africans languor in hunger and poverty. When I argue the case about how we move capital, we must remind ourselves that as this continent engulfed with so many minerals and such agricultural wealth and beautiful tourism, let us invest and ensure that there are funds here in Africa that will produce businesses at a cost of capital that is comparable, so that we could see a profitability and an economy that booms in the continent. Only then and then alone could we be able to argue the case that it must be African solutions for African problems. Otherwise, if you don't understand capital flow, you'll end up being dependent elsewhere rather than being able to ensure as a continent we're able to invest in our own continent. When I look at the wealth under the ground in this continent, it certainly does not mirror the wealth above the ground in this continent. Our politics, if you want to argue the case, are corrupted by this very nexus. We have to fix it if we are going to salvage, in many ways, what our democratic project is, meaning for going forward. I've traveled substantially, and lastly I was in Greece recently, and I realized that when I was speaking to the Greek Prime Minister, his cost of borrowing relative to the cost of borrowing for many African countries, the interest rates were vastly different. It was easier for him to amass capital relative to what many African states were able to do. And therefore this challenge that we face has to be addressed. And that's why I want to challenge even the African Union to look strongly at what this issue would look like. This is a moment for us to redefine trade relations globally, and we must understand how capital flows and how in the 1.3 trillion US dollars available for investment, how we can benefit those more in this continent of Africa. We fail at that task, we will fulfill what Letambuli, our famous South African singer, said, "We are not yet uhuru." Or as Nelson Mandela at his inauguration speech so incredibly put it, whilst we may have achieved freedom, we are not yet free. We have merely achieved the right to be free. And ultimately, as my Kenyan brothers so aptly put it, at first we must be liberated, and then we have a task to liberate ourselves from the liberators. The second challenge is that we've got to move from big man politics and build institutional capacity to deliver. My experience of many democracies in Africa is that institutional capacity becomes weakened to a point where we become dependent exclusively on leadership, where we end up worshipping the leader rather than building institutions that safeguard our democracy. We must work harder at building civil servants who have a higher skill base in order to strengthen institutional capacity here in Africa. I must tell you this. I attended a meeting in Taiwan. And when I got there, the foreign ministry met with us. We started to have a conversation about how the Asian tigers were growing. And their reflections was, you know what is strange about you?
is that when we go negotiate trade deals, we bring 20 people to sit in a room to negotiate. You seem to come with 2 or 3 and hope you'll strike a good deal. They said they are going to eat you alive all day, all the time. So we need to strengthen our capacity to be able to enter the room strongly and negotiate ways that will ensure the prosperity of our continent. To achieve that, and I say this boldly and strongly, that we have to get rid of these corrupt leaders in our continent. They do not serve us well. I'd hoped my dear friend Tendai Biti would be here, because as a neighbor of Zimbabwe, I cannot be quiet in the face of an election that the Zambians had declared that was not free and fair. We cannot sit here as fellow Africans and allow elections to be rigged in order to protect big man politics and allow leaders to continue. And therefore I stand with the people of Zimbabwe who say that those elections were not free and fair and cannot be accepted. The second opportunity we face, along with the opportunities that capital brings with it, is a population dividend. We are facing 1.2 billion people in this continent, as I've said, by 2040. Many of them are young people. Many of them will need to be able to buy smartphones, technology. The opportunity is incredible for our young people. For me, if you ask me the question, what is the biggest opportunity for Africa today? I say it is the young people of the continent, both in the continent and in the diaspora. Because when we look at Asian nations, we realize more than anything that they began to skill up their young people and began to strengthen institutional capacity. And in the long run, you are seeing an incredible growth in Asia. So much so that today we don't talk about IT as information technology, but we speak about it as Indian technology. If we do not attend to the question of the population dividend, we are going to end up in a space where, a bit like China a number of years ago, we have to answer the question, how do we take over 200 million people from poverty to the middle class so that we can attend to the stability of this continent? Our failure to do so will mean a serious health crisis going forward. We have to work hard at improving health standards, and we have to ensure that we build a pharmacology here in Africa that's able to do an investigation, deal with airborne disease when they come through, and ensure that in this continent we will one day be able to develop our own vaccines. If COVID has taught us anything, is that we cannot be in the begging bowl in Africa. We need to be able to produce our own vaccines locally with the scientific community that we've got here, and we could partner together to create a solution for Africa. I'm delighted that when we are able to achieve that sense of integration, that sense of travel, that healthcare, we can furthermore build infrastructure that moves goods in and out of Africa. Our infrastructure build will become a pathway to our tomorrow. It's fine to have the Africa Free Trade Agreement. It's perfectly fine to have a visa-free regime, but it's going to be aided and supported by infrastructure that makes it easy to move goods from intra the continent through a road and a rail network that allows us to do so, or it will become easier for me to move goods from here to China rather than being able to move them from Cape Town to Senegal. The next big opportunity is what we do around climate change. It presents an opportunity about how we transition our energy so that Africa can take a lead in this goal. It will matter to us, particularly for many economies that are dependent on agriculture. Fellow Africans,
I challenge us here today to say these opportunities are ones that we need for cooperation within the continent. To ensure that, as I've said, to raise the funding, but to cooperate on educational outcomes so that the standards of education across the continent are such that we can have young people that are developing and can compete with anyone in the world. It still breaks my heart when I see some of these videos of young people imagining what a computer is in other parts of Africa, rather than us being able to provide that infrastructure. We must improve our skills-based. We must improve our education system so that ultimately our kids will compete. The lessons globally are there for all. When you look at Asian tigers, you can appreciate that their developmental path has been in fixing their education system, developing funding, and building capable states that are able to deliver. Let us cooperate on issues of security. These are incredible geopolitical opportunities. As Juan Nkrumah said, we face neither east nor west, we face forward. I love this continent. I truly believe if we integrate better, we could truly create a multipolar universe upon which Africa can take a rightful place in the world. This is not to be anti-West or anti-East. It's about strengthening the capacity of Africa. It's about introducing a new polar in the world. The third and perhaps final bit I want to speak to is this idea of what democracy means. I celebrate the rights of individuals. I celebrate that our democratic values must be upheld. And I certainly believe that we must restore the sense of the rule of law across the continent. We must all stand strongly and condemn when coups take place. Equally so, we must all stand strongly when the powerful abuse those who are weak. I don't celebrate ever when I hear violence being used as a means to remove a leader. I do not celebrate ever when state-sponsored media is used to suppress opposition. When we talk about democratic practice, we have to strengthen it. I guess a lesson I would bring to South Africa is this. In my office at home, South Africa was liberated, or at least had its first democratic elections in 1994. On the ballot in 1994 were a number of parties. When I look at that ballot, if you scratched out the names of the parties, you could eventually see black parties, white parties, Indian parties, colored parties, and if you looked further and sought the diversity, you would find regional parties or tribal parties. You could understand that, given that South Africa had come through a history of apartheid and divisions on the basis of the color of one's skin. But what worries me the most is that when I look at the ballot in South Africa in 2024, next year, if you scratch out the names of the parties, you could quickly discover there may still be black parties, white parties, Indian parties, colored parties, religious and regional parties. Now, what happens in our continent where we feel that the mobilization of people politically must be on the basis of their biological features rather than the marketplace of ideas and ideals? Surely the future of this continent is one which it is possible for a black man to vote for a party that is representative of all citizens. Our task is to restore the political culture that trades on ideas
rather than trades on simple biological features. For the risk is we will quickly go back to a time where tribalism trumps ideas. And examples in Africa remind us so ghastly how painful that experience can be. Now is the time that we build leadership that changes that trajectory, that ensures that we bring about political institutions that are diverse. It will be to our peril if we fail to achieve this task. I close perhaps with this one inspiration. I studied the life of this honorable man, incredible individual in Maalim. I think it was the vice president who spoke about what is broken maybe is our leadership. But leadership, not just political leadership, leadership writ large. Leadership in society in general. And that's why I draw from leaders who are able to spend 40 years in political life. It is an inspiration. Because nowadays we've got political careerists. People who want to earn a living out of politics rather than correct injustices in politics. We need leaders like him. We need leaders who recognize that even though at times the struggle is never won immediately, but they keep going over and over again, that tenacity over a period of time, we need strong leaders. We need leaders who today, post their lives, we could still have a reasonable conversation about their legacy, because you realize that they stood for something that would outlive them, rather than something that they could just live out of. We need leaders who demonstrate values. Because our biggest crisis in this continent is that we've lost values. Values about what it means for women in our continent. Values about what it means to be a Democrat. Values about constitutions and constitutionalisms. We need visionaries who understand that ultimately the next generation will ask of us one thing: what values will we transfer to the next generation? So, in my celebration of today, I want to honor that there must be a legacy that lives on. I want to honor that we have a leadership that can bring consensus. That as I look at the government here in Zanzibar as a government of national unity, South Africa will head to a government of national unity next year. So I'm hoping that as I sit through the conference, there's a lot that we could learn together. We've got to fight for leadership that will continue. Let's agree on a few things. What is broken is that we've been asked to be divided as a continent. We need to come back together to values of Ubuntu that unite us in this continent. That I say, I see your humanity before I see something else. What is broken is that we need a new leadership that is committed to fighting for a better future rather than settling old scores. To do that, we have to train. We have to train leaders. We have to develop them. They don't just emerge out of thin air. We have to train them. We have to share values. To achieve freedom, we have to trade better amongst ourselves, and we ultimately must be able to bring capital that ensures that investment flows here in Africa. We have to break the cycle of corruption, and we have to ultimately build a continent upon which all citizens, regardless of race, religion, culture, or creed, can prosper together. Our dream and my celebration of this conference and this legacy
is that, sir, we will continue the incredible work of building on the legacy of leadership that takes this continent forward, so that all of us can live, as many South Africans will say, in the shade of the tree planted, such as people like Maalim, Seif. I want to thank you. Asante sana. Let me take this opportunity to thank you, Honorable Musi Maimane, for quite a moving speech, and we look forward to hearing more from you during the course of the discussion, and hopefully one day we'll invite you without having to introduce you as the leader of the opposition. Nimemshukuru tu ndugu yetu Musi Maimane kwa hotuba yake. Naamini wengi tumeisikiliza, tumeona mahaba yake kwa mabadiliko yale aliyotuelezea, na vile vile tamaa yake ya kuiona Afrika ambayo imeunganika na ambayo hatutengani, ama siasa zetu hazitupelekei kwenye kutenganishwa kwa mujibu wa maumbo yetu ya kibiolojia, wala dini zetu, wala vitambulisho vingine vyovyote tunavyovibeba. Hajatugusia sisi moja kwa moja kama Wazanzibari, lakini naamini kuna ujumbe mzito tumeupata katika kile alichokieleza. Sijapewa kazi ya kutafsiri, kwa hiyo naomba nisitumie fursa hii nisije nikaharibu. Kwa hiyo niishie hapo na nichukue fursa hii kumkaribisha mzungumzaji anayefuata, ambaye kama nilivyosema awali, alivyosema Mheshimiwa Kaimu Afisa Mtendaji Mkuu, tuna ujumbe kutoka Chama cha Mapinduzi katika moyo ule ule wa kujaribu kujenga utangamano wetu wa kitaifa na umoja wa kitaifa. Tangu awali tulipoanza mkutano wa kwanza kabisa, wengi mnakumbuka, mkutano wetu ulifunguliwa na Mheshimiwa Rais ambaye vile vile ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na kama alivyotuhusia foundation hii sisi tulianzisha tu, lakini ni ya kwetu sote. Kwa hiyo tunawashukuru vile vile wenzetu wa Chama cha Mapinduzi kwa ushirikiano wao, na tuwape nafasi hii mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Mohamed Abud Mohamed, naye atoe tu salamu zake kwa niaba ya chama, na baada ya hapo tutamkaribisha vile vile mmoja wa marafiki wa almarhum Mheshimiwa almarhum Maalim Seif, balozi mstaafu wa Norway, rafiki yetu na mama yetu Yoran Molam, naye kutoa tu salamu zake. We'll invite you for a minute or two to at least say hello, but that will come after we hear greetings from the ruling Chama cha Mapinduzi. Karibu sana Mheshimiwa Mohamed Abud Mohamed. Mheshimiwa Othman Sud, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, na mgeni wetu rasmi Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, mama yetu Mama Awena, Mheshimiwa Ismail Jusa, Mheshimiwa Nasor Mazrui,
Mheshimiwa mgeni wetu Mosi kutoka Afrika Kusini, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa meza kuu, waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na ndugu waandishi wa habari. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukutana hapa leo na kumkumbuka mwenzetu Maalim Seif Sharif Hamad. Pia tumuombee dua yeye Maalim Seif na wenzake waliotangulia mbele haki. Mwenyezi Mungu awalaze mahala pema peponi. Aidha, nichukue nafasi hii kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kukushukuruni nyote kwa kutualika nasi kuwa sehemu ya kumbukumbu hii. Kama ilivyosemwa, Maalim Seif ni wa wote. Tulikuwa naye sote, na leo tuko hapa si kwa sababu alikuwa kiongozi wetu, wala si kwa sababu alikuwa maarufu. Tupo hapa kumkumbuka kwa sababu ya sifa zake njema zenye mnasaba na uongozi bora, na ndio maana tuko hapa. Na mimi kwa bahati nilipata nafasi ya kumjua Maalim Seif. Nilimjua katika awamu 3, na naomba nizitaje halafu nieleze sifa zake chache katika nyingi. Nilimjua kwa mara ya kwanza kwa ukaribu mwaka 84 alipokuwa waziri kiongozi. Wakati huo mimi nikiwa mfanyabiashara mdogo hapa Zanzibar. Yeye alishirikiana sana na alikuwa rais wakati huo Mzee Al-Hassan Mwinyi kwa kufungua milango ya biashara Zanzibar. Ndugu yangu kweli, Mheshimiwa Nasr Mazrui, tulikuwa pamoja. Tuliendelea kumfahamu wakati tukizungumzia mwafaka wa pili, yeye akiwa mwenyekiti mweza kwa upande wa kafu, na mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ile ya mwafaka kwa upande wa CCM. Wakati huo nikiwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa na waziri wa biashara, viwanda, masoko na utalii. Mazungumzo hayo yalikuwa mwaka 2001. Mwenzangu ndugu Jusa alikuwepo. Nakumbuka kwa upande wa kafu alikuwa Maalim Seif, marehemu Ali Haji Pandu, marehemu Abubakar Hamis Bakari, kaka yangu Hamad Rashid Muhammad, ndugu yangu Ismail Jusa na rafiki yangu Shaibu wa Kilombo. Yeye mapema sana aliona nuru fulani akaja CCM. Kwa upande wa CCM alikuwa mzee Mangula, marehemu mzee Kung'eng'ombale Mwiru, mzee wetu Omar Ramadhan Mapuri,
tulianza na Mheshimiwa Ali Mohamed Shein, lakini mwenzetu akaukata, akawa makamu wa rais, akaja marehemu Salim bin Othman, nilikuwa mimi pamoja na Masumbuko la Mwai. Hapo nilimjua zaidi Maalim Seif, na mimi alinipachika jina siku zile, akaniita waziri mwandamizi. Silisemi leo maana yake nini. Tukaendelea, tukakutana tena mwaka 2010 alipokuwa makamu wa kwanza wa rais, mimi nikiwa waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa pili wa rais. Tulibidi tufanye kazi kwa karibu. Wakati huo Balozi Seif aliidi alikuwa makamu wa pili wa rais, na ndugu yangu Mama Fatma Fereji alikuwa waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa kwanza rais. Ilibidi tufanye kazi kwa karibu kwa dhamira ya kulea serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hivyo nilimfahamu na nilielewa sifa zake nyingi, lakini kwa leo nataka nitaje sifa 3. Sifa yake ya mwanzo kubwa, alikuwa mwenye subira na mvumilivu na mwenye kusamehe. Sifa yake ya pili, alikuwa si binafsi, alikuwa ni mwenye kuweka mbele maslahi ya taifa. Na sifa yake ya tatu, alikuwa mpenda umoja na maelewano, na akiamini sana dhana ya mazungumzo katika kuleta sulhu muafaka. Hizi sifa 3 hizi zina mnasaba mkubwa sana na uongozi bora, na zina mnasaba sana na maisha yetu wa Zanzibar. Sumu ya sifa 3 hizi ni fitna na tuhuma ambazo huzaa chuki, hasama na ugomvi. Na moja katika tatizo kubwa wakati tunazungumzia mwafaka wa pili, jambo hili tulilizungumza sana, na namna gani tutaondoa fitna, kutuhumiana, na tuweze kufanya kazi pamoja. Ili mfanye kazi pamoja, lazima muaminiane, mshauriane na mkubaliane. Penye fitna, penye tuhuma, hamwezi kuaminiana, hamwezi kushauriana, hamwezi kufanya kazi pamoja. Tulifikia mahala tukakubaliana, tukaaminiana, tukaweka mbele kushauriana na kukubaliana ili tufanye kazi kwa pamoja. Zanzibar tumeamua kujenga nyumba yetu
ya umoja. Na safari hii ilianza kwa awamu, na nyumba hii ina nguzo 4 madhubuti. Nguzo ya kwanza ilianza mwaka 99 wakati tulipoanza mazungumzo yakiongozwa na Dr. Salmin na Maalim Seif. Kwa hapo wenzetu kutoka nje walitusaidia, lakini nguzo hasa ilikuwa hiyo ya Dr. Salmin na Maalim Seif. Wakaendelea wakafikia hatua waliofikia. Tukaja awamu ya pili ya Dr. Karume na Maalim Seif. Tukazungumza mpaka 2010 tukafikia ukingoni kwa kuanzisha serikali ya umoja wa kitaifa. Nguzo yetu ya tatu ilikuwa Dr. Shein na Maalim Seif walipoanza utekelezaji ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa. Wakafanya walipofanya, na nguzo yetu ya 4 ilikuwa ni wakati wa Dr. Mwinyi na Maalim Seif. Mwenzetu ametangulia mbele ya haki, lakini tayari walianza kazi na Dr. Mwinyi. Kwa hivyo Dr. Mwinyi alifahamu nini mtazamo wa Maalim Seif, na bahati nzuri alikuja kumrithi Maalim Seif ni mtu naye ana mtazamo wa Maalim Seif, ndugu yetu Othman Masoud. Katika nguzo hizo 4 Maalim Seif ameondoka, lakini waliopo wapo. Nataka kusema nini? Kwamba kama kuna lolote limetokea lina ugumu, basi kamusi zetu zipo, turudi kwao na kwenda kuwauliza. Penye watu hao hatuwezi kuharibikiwa. Kazi kubwa iliyo mbele yetu sasa, nyumba tumeijenga, tumefikia linta, pamebaki kuwezeka paa ambalo ikinyesha mvua litatuzuia tusivujiwe na maji, paa ambalo jua likiwa kali litatupa kivuli. Kwa hiyo tuhakikisheni kwa pamoja sote ili paa tunalijenga vizuri, na katika kulijenga vizuri paa hili kuna jambo lazima tulitazame. Mara nyingi sisi Wazanzibari tuna sifa, tukishakumaliza kubwa hata dogo tunaliona kubwa, lakini kubwa limekwisha, tumeshakuwa pamoja. Haya madogo madogo yasiturudishi nyuma, tukae pamoja
tuungane vizuri, tushauriane, tukubaliane kwa maslahi ya taifa letu. Maneno yanaweza kutuondoa katika mstari. Nchi nyingi zimepata matatizo kwa sababu ya maneno. Sitaki kustolea mfano, lakini wengine jirani zetu. Jambo la msingi hapa, ambapo hata wazee wetu walitufahamisha sana, walituambia hivi: lazima ujue unachokisema unasema na nani na unasema wapi. Kwa hivyo na nasi viongozi sote, hasa vijana wa leo, tuangalie tulipo na maneno yetu, ili tusirudi tuliko toka. Tumefikia hatua nzuri, tumefanya kazi kubwa, palipobaki kwangu ni padogo kuliko tulikotoka. Cha msingi tusimame pamoja. Maelezo mazuri yametolewa na viongozi wetu hapa waliotutangulia. Tukiyashika vizuri, tukayatafakari vizuri, kwa kuvumiliana, kwa kuondoa binafsi, kwa kuhakikisha tuna umoja na maelewano, hapana shaka yote amani na utulivu utakuwepo na maendeleo yatakuwepo. Baada ya maelezo hayo, nawashukuru sana, asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hisani yako kwanza nimshukuru Mheshimiwa Mohamed Abud Mohamed kwa uongozi wake aliodhihirisha kupitia nasaha zake. Tunashukuru sana kwa salamu hizo na nasaha ambazo naamini zinaweza kutusaidia sana kwenye mjadala tunaoelekea kufanya kwa siku hizi mbili. Na nikutakia kila laheri katika uongozi wako, na hayo uliyosema basi tunaamini na sisi tutapata kuendelea kujifunza. Nitumie fursa hii kumkaribisha Maalim Seif Sharif Hamad. Yeye alikuwa wakati huo kipindi cha mwaka 2007 mpaka mwaka 2010 balozi wa Norway hapa nchini Tanzania. Mama yetu Yoran Molam ambaye amesafiri kutoka Norway mpaka hapa, haikuwa safari ndogo, lakini ni udhihirisho vile vile wa heshima ambayo marhum alikuwa nayo na anaendelea kuwa nayo hata katika kifo chake. Balozi, I would like to invite you to the podium to offer a few remarks on behalf of yourself as a friend of the late Maalim, but also as one of the advisory board members of the foundation. Karibu sana. Your Excellency, First Vice President of Zanzibar, Your Excellency, Second Vice President of Zanzibar, Honorable Ministers and Leaders of political parties, Acting CEO of Maalim Seif Foundation, Ismail Yusa, my good friend, thank you for the warm words. Distinguished participants, ladies and gentlemen, it was an honor, a privilege to participate in last year's conference.
It is an honor, a privilege to be back this year, to pay tribute to Maalim Seif, a man, a politician I learned to respect so highly when I was Norway's ambassador to Tanzania so many years ago. A man so close to my heart, I get emotional every time I think about him. Like I said last year, Maalim Seif was to me a kind, decent man with integrity, humility, and passion. An everlasting passion and dedication to his political goals, hoping that one day every Zanzibari would live in peace and have a good life. He never lost hope. He never gave up. He put hope above despair. He put dialogue above confrontation. With dignity and respect, he listened to others, me included, not always agreeing, but always respectful and open to compromise. Reconciliation and peaceful means served as his guiding star, a guiding star towards building a vibrant liberal democracy in Tanzania. And the stories about Maalim Seif have to be told again and again, to young and to old, especially the young. The Maalim Seif Foundation has an obligation to do that, to carry on his legacy, to keep alive his values, the values that go beyond party lines and country borders, to build a generation of Tanzanians committed to build and defend a liberal democracy. To me, there is nowhere better to start than to engage the young. So a warm thanks to Maalim Seif Foundation and to Friedrich Naumann Foundation for organizing a 3-day training program for young leaders. Leaders from different political parties, civil society, and media. And I understand it was a great success. So I thank you and I congratulate you. Ladies and gentlemen, as we all know, building and safeguarding liberal democracies are challenging. Setbacks happen. But I believe there is no one single roadmap. There is no one rule book that can be used to build and safeguard democracies. Not for my country, Norway, not for Tanzania. For Norway, a small country way up north with a border to Russia, a very long coastline with a strategic position in the north. We have had to draw up a new roadmap to secure our democracy, taking into account new global challenges. And I believe Tanzania has to draw its own roadmap. I also believe that the values of Maalim Seif should be an integral part of the way going forward. Ladies and gentlemen, I think it was in July 2022 that Her Excellency President Samia wrote a so-called letter to all Tanzanians on 30 years of multi-party politics. As you know well, she wrote about the 4 Rs: reconciliation, resiliency, reforms, rebuilding. She also wrote about challenges for liberal democratic societies and how to build a better Tanzania. She said, and I quote, "In building a better Tanzania, I aspire to create a society that lives in harmony and understanding. I wish to foster unity regardless of our political,
religious and ethnic differences. This will only be possible by creating a society in which everyone enjoys equal rights before the law, where there is no discrimination and where there are equal opportunities for all, end quote. So wise words from the president. And these words could have been Maalim Seif's also. Recognizing the importance of President Samia's letter, keeping alive the values of Maalim Seif can be a good platform for the time ahead. And that being done, I continue to believe that Tanzania will prosper and develop for the benefit of all Tanzanians. Thank you. Asante sana kabisa Mheshimiwa Balozi, asante kwa kauli yako na nasaha yako na kutuachia wasia wa kuendeleza yale ambayo Mama Samia aliyasema kama ni ara 4 zake na falsafa Maalim Seif ya diplomasia na uongozi. Asante sana kabisa. Tunakaribia mwisho wa sehemu ya kwanza ya shughuli yetu ya leo, na kitendo ambacho kinafuatia sasa ni utoaji wa zawadi. Wakfu wa Maalim Seif Foundation umeandaa zawadi kidogo kwa wageni wetu watatu, kwa Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, na pia ndugu yetu, kaka yetu Musi Maimane kutoka Afrika Kusini. Na zawadi hizi zitakabidhiwa na mama yetu Biawena Sinani, mke wa Maalim Seif Sharif Hamad. Kwa hivyo kwa hisani yako na kuomba nitamwomba Edi Apocalypso kuleta hii zawadi, lakini naomba mama Awena ushuke chini hapa. Mama Awena, msaidie Edi kushuka chini hapa Mama Awena. Ndio, sasa. Naam, rahatu zaman, wakati umefika. Haya. Asante. Naam. Haya. Nitamwomba Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, kushuka chini kwa ajili ya kupokea zawadi yake. Ya kutambua mchango wake mkubwa sana kwenye uimarishaji wa falsafa Maalim Seif ya diplomasia na uongozi. Asante sana, asante. Naam. Asante sana. Naomba Mheshimiwa Makamu wa Kwanza urudi nafasi yako ili tumkaribishe sasa Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Abdallah, kwa ajili naye kupokea zawadi yake kutoka Maalim Seif Foundation. Shukrani zetu sana kwako na kwa serikali kwa kutunga mkono katika shughuli hii. Asante. Na anafuatia ni ndugu yetu brother Musi Maimane. Thank you for coming. Thank you for being here. And this is for you. Please. Thank you very much. Thank you. Mama Awena, naomba sasa urudi kwenye nafasi yako. Rudi juu Mama Awena, mezani yako. Sasa ni wakati wa kupiga picha za pamoja.
picha zetu zitakwenda kwa utaratibu huu. Picha ya mwanzo kabisa ni picha ya meza kuu kama ilivyo. Picha ya meza kuu kama ilivyo. Naomba wapangaji nadhani naambiwa ipigwe kama ilivyo, wamekaa kitako kama ilivyo. Picha ya meza kuu hiyo. Subiri wapiga picha wanaondoa vitu pamoja meza. Vitu kama haya. Ruksa, piga picha. Asante. Picha ya pili sasa ni meza kuu kama ilivyo. Viongozi wa Swedish Norman Foundation for Freedom, Bwana Rostam Aziz, tafadhali karibu meza kuu huku. Naibu balozi wa EU Umoja wa Ulaya, Mheshimiwa Joram Melum, na mawaziri waliopo hapa, tafadhali karibuni sana. Naam, wapiga picha, endeleeni kazi yenu. Asante. Would you please take this way to thank you. Picha ya tatu ni meza kuu kama ilivyo na viongozi wa vyama vya siasa ambao wapo hapa. Tafadhali Mheshimiwa Jimaduni, bila shaka Mheshimiwa Mohamed Aboud, Dorothy, karibuni. Salum Mwalimu, tafadhali. Na Mheshimiwa Lukuvi. Mheshimiwa Mohamed Dimwa pia tuko naye hapa. Mheshimiwa Dimwa. Mheshimiwa Lukuvi, nafasi yako tafadhali. Karibu. Asante sana, asante. Okay, asante. Picha ya 4 ni meza kuu kama ilivyo na viongozi wa kidini na wa asasi za kiraia. Tafadhali karibuni sana kabisa. Na wa asasi za kiraia pia. Mzee Butiku, karibu tafadhali. Kuna asasi za kiraia. Namuona Bwana Barwani Mshale kutoka Twaweza. Twaweza. Karibu. Jana ulimwengu.
Nyerali. Asante sana kabisa. Na picha ya mwisho ni meza kuu na wenye viti wa sessions au vikao ambao tuko navyo hapa wote, pamoja na watu wa mada na wana majopo ya mijadala. Bwana Hamza Kasongo, comrade, karibu tafadhali. Katika watu wa mada, Awadh, Nicodemus Minde, Profesa Mohamed Bakari, Jenerali Ulimwengu, Absalom Kibanda, Salma Said, ya mwisho. Diplomats are speaking here in competition. So against it. Okay. Khalifa, nombre 4. Khalifa, nombre 4. Kupitia kwa huko. Asante, nina picha. Asante. Mimi pia sana kabisa. Na mwisho nimeambiwa hapa waandaaji, waandishi waandaaji, tafadhali ni Maalim Foundation, waandaaji Edi Calypso, timu yako. Ya mwisho sana kabisa. Asante, nashukuru sana kabisa. Kwa hivyo tunakaribia mwisho wa awamu yetu hii ya shughuli, na baada ya wapigwa picha kushuka chini, kinachofuatia ni kuaga wageni wetu, mgeni rasmi, Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Masoud Othman. Tunakushukuru sana kabisa kwa kuhudhuria na kufungulia kwa hotuba yako, na sasa tunakupa ruhusa, tunajua una mengi ya kufanya, tunakupa ruhusa sasa kuendelea shughuli nyingine. Asante sana. Asante. Makamu
pili pia, baada ya makamu wa kwanza wanafuatana pamoja na ndio pamoja. Makamu wa pili, asante sana sana kabisa, asante kwa kuibariki shughuli hii, asante sana kabisa. Madhubuti sawa sawa, kasha la mkarafu, madhubuti sawa sawa, lenye harufu ya mara ukilifunua lanukia karafu, tunakuruhusu na asante. Lanukia karafu karafu na waridi lisotiwa, Jamani, sasa ratiba yetu inasema ni wakati wa mapumziko na wakati wa chakula cha mchana. Tunapata chakula chetu. Mafundi wote wa kale kwa hivi sasa hakuna, mafundi wote wa kale kwa hivi sasa hakuna, walobakia wavile kabisa hutowaona, ulobaki mvulele na kazi sijaiona, ulobaki mvulele. Naam jamani, sasa ni wakati wa chakula cha mchana na pumziko. Kila mmoja anaombwa apitie mlango huu wa mbele hapa kuchukua koponi yake kwa ajili ya chakula cha mchana. Koponi ni kama hii hapa. Kuna mtu mlangoni hapo atakupa koponi yako kwa ajili ya chakula cha mchana, na tunakula chakula cha mchana katika restaurant kuu kule kwenye lango kuu. It's time now for break, lunch break. Please, if you go out on the door there, somebody will be giving you this coupon. This is for the lunch that we are having at our main restaurant at the main gate there. Asanteni sana. Tumeletewa kugomboa nchi yetu sie, nasi tumeipokea sote kwa umoja wetu sie. Ahadi ya Chetu Chama mpya Zanzibar twaunda, umma wote uko nyuma, moja liwe letu tunda, mamlaka tasimama, hilo halitatushinda. Sote kwa umoja wetu sie, ahadi tumeletewa kugomboa nchi yetu sie, nasi tumeipokea sote kwa umoja wetu sie. Ahadi tumeletewa kugomboa nchi yetu sie, nasi tumeipokea